Assalamu alaikum. Good afternoon, Mr. Chairman. Mungenu Chairman. Commissioners. Commissioner. The lead counsel. Ak lead counsel. Journalists and the audience here present. It's a mixed feeling that I have today. To sit here before the commission and testify. I am happy as I have the chance to be heard by an international audience. Which I commend the TRRC for. If it wasn't for them, it probably wouldn't have been possible. At the national front, I have been heard but ignored by all the stakeholders concerned. This range from the Office of the President, the Attorney General Chambers, the Chief Justice, the Inspector General of Police, the Minister of Interior, and Minister of Lands. My community have been rendered stateless for 11 good years. Suma community bi mom amna ay jafe-jafe yo xamne nek nañ ci lu tollu ci fukki at ak ben. 9 years by the former regime. Juroom ñenti at ci nguur gi fi nekkon. And 3 years by the current regime. Ñetti at ci biir nguur gi nga xamne mo fi nekk jamono ji. And to our dismay, this is despite a high court judgment. Te li ñu ci gëna betta sax moy atte bo xamne atte kay bu mag bi atte nañ ko. In our favor to return to our country. Te ñoom dañ atte ne ñun am nañ doole na pour delu wat ci fa nga xamne modi suñu jëk way. I am very sad, however. Amna mitit nak lool. Because the wounds inflicted on us by the former regime is still been deepened and scarred by the current regime. I therefore urge this new government to abide by rule of law and democracy, as well as to start protecting the rights of its citizens, including us. I also urge the Chief Justice to not be muted if the government interferes in the ruling of the courts. I believe the Attorney General Chambers should be a very strong instrument in the exercise of rule of law and respect for human rights in order to achieve a functional democratic state. Unfortunately, in our case, as a community, the functions of the AG chambers is completely the contrary. I say so because our community's rights have been violated for years. When the new regime came to power, we went to the courts for redress and avoided taking the law into our own hands. When judgment was passed and a writ of possession issued, and then the Sheriff Division also received all these documents, wrote the letters requesting for escort as we sought. It means until today, it's like there is no use for going to court. Because I would have thought that that is the authority which we must abide by. But it means there is an issue. If the Constitution says yes,
bon nag dafa mel ni am na mbir mu ci nekk bu fekkee ne luwaa réew mi ne waaw. and then you have a different belief. te yow nag nga am beneen ngëm bu uute. that constitution does not cover you. bon nag loolu luwaa réew mi moom bootut la. that is how we feel. noonu daal moom ñun loolu lañ yëg. and then about the Attorney General as well. lu aju nag ci ki nga xam ne mooy Attorney General. I believe he should have engaged us. gëm naa ne waroon nañoo oo. because the reason why he sort of applied for a stay of execution. li nga xam ne moo tax nag ne ñu bañ a def li nga xam ne moom lañ àtte. and the reasons he stated. ak li nga xam ne moom la wax ne moo ko waral mooy sabab bi. I personally don't buy it. man nag ànduma ci loolu. even though I am a victim. dëgg la nag man ci suma boppa loru naa ci. but if somebody is not a victim and wants to analyze things critically. waaye nit koo xam ne moom mbir mi roruwu ci ba pare mu bugg a jël yëf yi seet ni nga xam ne noonu la ko tëralalee boppam. they will know for a fact that you cannot actually. bon dinañ xam ne yow ci sa boppa doo mun. duñ la mun a condemn they cannot condemn you without having heard from you. duñ la mun a condemn nag fekk déggee wuñ kàddu gi ci yow. and that is what we are living. te ñun nag ci loolu la ñoo dunda. we've given him the chance to invite us. wax nañ ko na pour mu ooñu. he didn't want to know. waaye bëggut a xam. and I don't think that's the way forward. te foog naa ne loolu daal du lu ñoo jëmale kanam. and he, the AG himself, moom Attorney General bi ci boppam. has defended the Rohingya Muslims. moom fexe na ba faral ñi nga xam ne ñooy julliti Rohingya yi. he registered a success in that case. fexe na nag ba am ndam ci loolu. against the Myanmar government. ci kaw ñi nga xam ne ñooy Myanmar seen nguur gi. whilst at his doorstep. ba pare nag moom ci biir këram ci boppam. judgment is passed. de am na àtte boo xam ne def nañ ko ba pare. almost the same thing as the Rohingyas. te loolu sax dafa xelmati ak li nga xam ne moom la waa Rohingya yi di daj. he left the source of his own country. mu bàyyi nag réewam xew-xew bi nga xam ne moo fi nekk di xew. went up to the Hague to defend some other foreign citizens. mu dem ba ca Hague ba nag pour jéem a faral ñeneen ñoo xam ne ay doomi yeneen réew lañ. and if anybody can tell me that he is not the one that is actually holding issues on the execution of our judgment. te su fekkee ne kenn mun na maa wax ne moom nekkut ne moo teg loxoom pour li nga xam ne moom lañ ñu àttee woon ñu mun koo jëfee. maybe that would be some explanation. loolu nag bon foog ñu leeralal ma ko. and then the government of the Gambia. ba pare it nguuri Gambia. I urge them to put their shoes in our shoes. Put themselves in our shoes. maa ngi sàkku ci ñoom nag ñu teg seen bopp ci ñun fi nga xam ne foofu lañ toll. if they were to think of their children not having the rights and the privilege to go to school. su fekkoon ne ñoom toog nañ ñu xalaat ne seen njaboot gi tere nañ leen pour ñu mun a dem jàngi ci school yi. for something they haven't for no wrong that they have committed. ci mbir moo xam ne ñoom amul dara loo xam ne def nañ ko lu warut. where you cannot point anywhere on the constitution to say that this is why we deprive these children from going to school. te amul fenn foo mun a wone ci constitution bi ne lii moo tax ba xale yi ñu tere leen ñu mun a dem school. where people are deprived of employment. foofu nga xam ne tere nañ ñit ñi ñu am liggéey. of their properties. tere leen seen alal. that is just something. loolu nag mbir la moo xam ne. which we are undergoing. ñun nag ci loolu lañ nekk. which I think. te loolu foog naa ne. the government of the Gambia should look into. nguuri Gambia war nañ koo seetaat. and put a stop to it. ñu mu fexe daal mu dagga. we are law abiding by nature. ñun dañ fonka luwaa bi. and if there is any security breach that we cause as a community. tu fekkee ne am na dara loo xam ne yaxa nañ ko ci wàlli kaaraange gi ci ñun askan woowu. we should be arrested and charged according to law. ne kon dañ ñu doon arrest ñu charge ñu jaarale ko ci loi. there is never a single time. amul benn jamono. when we have been arrested and asked to get a lawyer or be taken to court. boo xam ne arrest nañ ñu laaj ñu jël lawyer wala ñu yóbbu ñu court. after engaging all the authorities. gannaaw boo xamee ne wax nañ nag ak kilifa yépp. we haven't heard anything from them. amul dara loo xam ne déggee nañ ko mu jógee ci ñoom. and they still continue to be silenced. te ñoom ñu ngi continuer ba tey di ñu tànqamlu. while we are still undergoing this same suffering. te ñun nag ba tey ñu ngi jànkuwante ak jafe-jafe yooyu. I think the Attorney General himself. yaakaar naa ne Attorney General bi ci boppam. if it was 1 year on after the judgment that this had happened to us. su fekkoon ne gannaaw benn at gannaaw buñ defee acte bi ba pare. understandably you could give him time. mun nañoo wax ne mun nañ koo jox waxtu.
But year in, year out, waaye ci biir dugga ci at génn ci beneen at. he is still waiting benn tey mu ngi xaar de. to explore his options. pour doxal li nga xam ne moom la war a def. Whilst people's rights continue to be violated. te fekk nag benn tey ñi nga xam ne mooy ak yelleefi nit ñi mu ngi continuer rek di yàqu. Right, a community of 81 compounds. mbooloo moo xam ne lu toll ci juróom-ñett fukki dëkkuwaay ak benn ay kër. Lost all their housing. ñoom ñëpp ñàkk nañ seen dëkkuwaay. All their properties. ñàkk seeni alal. Just for 7 compounds to be occupied. ndik rek juróom-ñaari kër yoo borom kër ñoom ñu ñëw dëkk foofu. Now, if the president of the Gambia can hear that such a story exists in the Gambia, léegi su fekkee ne njiiti réew mi mun naa dégg ne façon bii mu ngay xew fii ci biir réewam. and he remains silent and didn't do anything about it, moom itam ba tey mu ne teg di tànqam lu defu ci dara. there is obviously some underlying issues. bon nag am na mbir moo xam ne mu ngi ci suuf. Which, if anybody can tell me that is justified. nga xam ne nag kenn mënul maa wax ndax loolu lu war la am déet. waaw lii daal dafa mel ni mooy li ma amoon pour wax. This is what I have to say. And if politicians can risk their lives. su fekkee ne politiciens yi ñoom mun nañoo def loo xam ne óorul sax ci seen wàlli dunda. for positions. pour am place. We are doing what we are doing because of God. ñun li ñoo def dañ koo def rek ngir yàlla. To sacrifice our lives to get what we want is not even something that we would think twice. pour fàtte suñu dundin ci li nga xam ne moom lañ bugg a am. But what is restraining us to do that is, waaye li ñu koo tere pour ñu def ko. Serigne Ndigal has always advocated for peace. Serigne Ndigal moom jamonoom yépp dafa digal jàmm. That if you give peace to a person, God gives you peace. ne boo joxee nit ki jàmm yàlla dina la jàmmal. But that is not an advantage that should be taken against us. te loolu nag waruñoo sukkandiku ci loolu rek dal dañu jaay doole. We have shouted years. yuuxu nañ coow nañ ay ati at. And I think this TRRC is our last resort, I believe. yaakaar naa ne nag fi mu nekk nag suñu yaakaar yëpp mu ngi wéeru ci TRRC. I urge this government. maa ngi sàkku ci nguur gi. Once again. beneen yoon. to take things very, very seriously. ñu fulaal mbir yi bu baax. And then for them to have grounds to stand on TV and say that this country is a democratic state. comme ka ñoom mun nañoo taxaw ci télévision bi di wax ne réew mi réewi doxini démocratie la. Now, if any one of them says that, let them know at the back of their head that there is 81 compounds. jamono juñ ko waxee nag fi mu nekk nii nañ bàyyi ci seen xel ne am na juróom-ñett fukki dëkkuwaay ak benn. Then they are stating something that actually is not practical. bon nag ñoom ñu ngi wone loo xam ne jëfeewuñ ko. We've been sitting for too long. toog nañ na xaar bi yàgg na lool. I could go on and on. mun naa continuer di dem rek. But I think I best stop here. waaye nag xaaral ma em fii. And thank you all very much. maa ngi leen di gërëm yéen ñépp bu baax a baax. Thank you very much, Mr. Cisse. Yes, it's been a very, very long day, and especially for you, you had to try.